Good afternoon, everyone. So let me introduce a little bit about myself first before moving on to my presentation. So I'm Nhân, currently at the lead research analyst at FPT Securities. So today we're going to talk about the market landscape and the shifting capital flows in finance. But for the sake of clarity, so I will present this presentation in Vietnamese. So I hope that works for both of you all. Thì sau đây anh xin được trình bày phần câu chuyện về nâng hạng thị trường trong năm 2026 của thị trường Việt Nam, được nâng hạng từ thị trường frontier market lên thị trường thứ cấp mới nổi. Thì ở đây không biết là có ai đã đầu tư chứng khoán chưa? Mình có thể giơ cánh tay lên được không? Rồi mọi người có nghe câu chuyện nâng hạng thị trường trong năm nay không? Mọi người ai nghe được câu chuyện nâng hạng thị trường thì mọi người giơ cánh tay lên được không? Mọi người biết là Việt Nam mình sẽ dự kiến nâng hạng thị trường vào khoảng thời gian nào không? Thời gian nào thì sẽ có hiệu lực? Có ai biết không ạ? Mọi người giơ tay lên coi thử. Thì chắc là phần trình bày này thì trong phần trình bày này thì mình sẽ nói về câu chuyện nâng hạng thị trường, cũng như là tác động của câu chuyện này lên thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán của Việt Nam. Thì bài trình bày hôm nay thì sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên là nhìn lại bối cảnh thị trường chứng khoán từ đầu năm 2025 cho tới thời điểm hiện tại. Tiếp theo là câu chuyện về nâng hạng thị trường thì dự kiến là sẽ xảy ra vào trong cuối năm 2026. Và tiếp đến là câu chuyện về như vậy thì với câu chuyện nâng hạng thị trường thì nhiều bạn cũng sẽ quan tâm tới câu chuyện là vậy thì làm sao để có thể tham gia được vào ngành này. Thì với dưới vai trò là một người trong ngành thì mình cũng sẽ chia sẻ về một lộ trình phát triển sự nghiệp của bên sell side, hay còn gọi là bên công ty chứng khoán. Và đặc biệt thì hiện tại là mình đang phụ trách hiện tại thì mình đang làm ở phòng phân tích. Thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn đối với các bạn mà muốn trở thành một sell side analyst trong một công ty chứng khoán. Thì đầu tiên đi về bối cảnh thị trường. Thì mọi người có thể thấy là trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran á, thì Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng GDP rất là cao. Đâu đấy thì mức trung bình của các công ty chứng khoán á, thì dự báo GDP của Việt Nam trong năm nay tăng trưởng đâu đấy khoảng 8%. Thì mức này sẽ nằm ở giữa mức tăng trưởng, dự báo tăng trưởng của chính phủ Việt Nam là đâu đấy khoảng 10%. Thì mức dự báo của chính phủ thì thông thường là sẽ mang tính định hướng nhiều hơn và cũng mang tính tham vọng nhiều hơn. Trong khi đó thì các tổ chức quốc tế như là của IMF, World Bank hay là của OECD á, thì đều dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam dưới 7%. Thì thông thường các tổ chức quốc tế này thì thông thường sẽ dự báo ở mức rất là thận trọng. Nên là mức dự báo của các công ty chứng khoán thông thường đâu đấy sẽ nằm ở giữa hai mức này. Vậy thì so với các quốc gia trong khu vực thì như thế nào? Thì Việt Nam cũng đang được đánh giá là một trong là quốc gia tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể là dự kiến tăng trưởng của lấy mức trung bình của 3 dự báo của IMF, World Bank và OECD thì đâu đấy Việt Nam dự kiến tăng trưởng 5,9% trong năm 2026 và cao hơn so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, cũng như là cao hơn so với Trung Quốc. Đây là tín hiệu rất là tích cực trước khi xảy ra xung đột Mỹ và Iran. Vậy thì sau khi xảy ra xung đột của Mỹ và Iran kể từ cuối tháng 2 thì chuyện gì đã xảy ra? Thì như mọi người đã biết á, thì hiện tại là Mỹ và Iran đã xảy ra xung đột kể từ cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thì điều này cũng đã khiến cho sự đứt gãy liên quan tới năng lượng. Cụ thể là hiện tại là Iran cũng đã phong tỏa eo biển Hormuz
Thì như mọi người đã biết, thì eo biển này thì hiện tại là đang chiếm đâu đấy khoảng 20% lượng vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên của toàn thế giới. Thì như phát biểu của Tổng thống Donald Trump ban đầu thì mọi người biết là Tổng thống Donald Trump dự kiến là cuộc chiến này sẽ kết thúc trong vòng bao lâu không? Mọi người có nhớ tuyên bố ban đầu của Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến này không? Sẽ kéo dài trong bao lâu? Có ai biết không ạ? Mọi người thử đoán một con số coi. Bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tuần? Bạn kia là ở đây. Thật ra sẽ kéo dài hơn một chút. Thì Tổng thống Donald Trump ban đầu thì ông bảo là cuộc chiến này thì sẽ kéo dài trong khoảng từ 4 tới 6 tuần. Có nghĩa là đâu đấy bắt đầu từ cuối tháng 2 thì có nghĩa là tầm cuối tháng 3 tới giữa tháng 4 là sẽ kết thúc. Nhưng mà với những tình hình tới hiện tại thì đang cảm thấy là cuộc xung đột này ngày càng leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và hiện tại thì Iran cũng đã phong tỏa eo biển Hormuz này và họ không cho các tàu vận chuyển từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ thì di chuyển qua cái eo biển này. Thì do đó thì cũng có nhiều kịch bản được đưa ra, nhưng mà kịch bản mà mình thấy khả thi nhất ở thời điểm hiện tại là eo biển Hormuz này sẽ dự kiến sẽ được mở cửa trở lại đâu đấy vào khoảng tháng 5, có nghĩa là kéo dài hơn một tháng so với cái mức kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Thì có thể thấy là với cái việc mà kịch bản này xảy ra thì cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cái dự báo giá dầu của dự báo giá dầu trong năm nay. Thì có thể thấy là kể từ khi cuộc chiến xảy ra thì giá dầu cũng đã tăng đâu đấy trên 70% so với thời điểm đầu năm. Hiện tại thì giá dầu Brent đâu đấy đã trên 100 đô một thùng. Thì với cái việc mà eo biển Hormuz dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 5 á, thì thì giá dầu dự báo sẽ đâu đấy trung bình đâu đấy khoảng đạt 78 đô trên một thùng trong năm nay. Thì cái mức này nếu mà trước khi có xung đột xảy ra thì thật ra là giá dầu dự báo năm nay chỉ đạt khoảng 58 đô thôi. Tại vì thật ra mọi người phải hiểu á, là cái ngành năng lượng á, thật ra là đang trong tình trạng là dư cung. Có nghĩa là nguồn cung dầu thì rất là nhiều so với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên thì do chiến sự xảy ra nên là các bên cũng đều thay đổi lại dự báo giá dầu trong năm nay. Thì đâu đấy dự báo giá dầu trong năm nay sẽ tăng trưởng đâu đấy khoảng 13% so với mức trung bình của năm 2025. Thì với cái việc mà giá dầu tăng như vậy thì sẽ kéo theo các giá sản phẩm đầu cuối tăng theo, ví dụ như là giá xăng, giá dầu diesel. Thì mọi người thấy là chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái chính sách để hỗ trợ giá dầu và giá diesel tăng không quá cao. Ví dụ như là hai chính sách. Chính sách đầu tiên là chính sách giảm thuế nhập khẩu xăng dầu từ 10% xuống 0% trong giai đoạn kể từ ngày 9 tháng 3 tới ngày 30 tháng 4. Cũng như là Bộ Công Thương cũng đã chi quỹ bình ổn xăng dầu từ ngày 12 tháng 3 với mức trợ giá đối với xăng là khoảng 4.000 đồng trên lít và với dầu diesel là khoảng tầm 5.000 đồng trên lít. Thì mọi người thấy là mọi người đổ xăng, mọi người ra cây xăng mọi người đổ thì hiện tại là giá xăng khoảng bao nhiêu rồi? Gần đây nhất cho anh một con số được không? An khoảng bao nhiêu? Em đổ lâu chưa? Hình như em đổ khoảng vài ngày trước hay sao đó em quên rồi. Nhưng mà em 22.600, 22.700 gì đó. Còn xăng E5 E5 em đổ khoảng bao nhiêu? RON 95. Còn RON 95 là 25.700 đồng. Đúng rồi. Thì nếu mà tính mẫu xăng RON 95 á thì đâu đấy khoảng tầm 25.750 đồng một lít đúng không? Thì cái mức này là đã có mức trợ giá của quỹ bình ổn xăng dầu rồi. Thì nếu mà đúng á
thì phải cộng thêm 4.000 đồng một lít nữa, là đâu đấy sẽ gần 30.000 đồng một lít nếu mà mọi người đi đổ xăng. Vậy thì so với thời điểm đầu năm thì mọi người biết là sẽ tăng lên khoảng bao nhiêu % không? Mọi người nhớ coi thử, mọi người đi đổ xăng từ đầu năm là khoảng bao nhiêu nghìn đồng một lít? Anh luôn. Ron 95 thì nó sẽ là khoảng 20.500 vào khoảng trước cái xung đột Mỹ-Iran. Thì nó sẽ tăng đâu đó khoảng 25%. Đúng rồi. Cái mức tăng này là do đã có chính phủ trợ giá. Chứ em nhớ trước khi chính phủ trợ giá có một số thời điểm là giá xăng nó tăng đến 27-28 ngàn, thậm chí là 30 ngàn mà vẫn cháy hàng và không, người dân phải xếp hàng rất là dài mới đổ được. Đúng rồi, thực ra là mấy ông bán lẻ xăng dầu mấy ông cũng găm hàng. Tại vì thật ra mấy ông nhập giá cao mà, thì mấy ông cũng sẽ muốn bán giá cao. Thì đúng, giá bán lẻ xăng dầu thật ra nếu mà hiện tại mà không có trợ giá thì đâu đấy khoảng 30.000 đồng. Và đâu đấy như anh bảo là đúng là thời điểm đầu năm thì mình đổ khoảng 20.000 thôi. Có nghĩa là giá xăng dầu đã tăng đâu đấy khoảng 50% rồi nếu mà không trợ giá. Còn nếu mà trợ giá thì tăng khoảng 25%. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới lạm phát rõ ràng. Đâu đấy CPI trong năm nay nếu mà trước xung đột á thì chỉ dự báo đâu đấy tăng khoảng 3,7% thôi. Nhưng mà với kịch bản giá xăng dầu tăng cao như hiện tại á thì đâu đấy sẽ làm cho tỷ lệ lạm phát tăng đâu đấy 0,7 tới 0,5 tới 0,7 điểm phần trăm. Đâu đấy sẽ dao động quanh mức 4,2 tới 4,4%. Và mức này thì thật ra là vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính phủ, đó là kiểm soát lạm phát dưới 4,5%. Đây là anh đánh giá rằng là rủi ro từ ảnh hưởng của giá dầu thì sẽ có rủi ro, tuy nhiên thì vẫn nằm trong mức kiểm soát của chính phủ. Với điều kiện là trong kịch bản là eo biển Hormuz thì chỉ mở cửa trở lại vào tháng 5 thôi. Còn nếu mà cuộc chiến leo thang hơn hoặc là eo biển này lâu được mở lại hơn thì có lẽ là dự báo này cũng sẽ không còn chính xác nữa. Nhưng mà đây là kịch bản mà cũng được nhiều bên đưa ra. Tiếp theo là đi về các loại sản phẩm đầu tư mà mọi người có thể đầu tư được tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì có các sản phẩm liên quan tới lãi suất tiết kiệm, vàng, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, ngoại tệ, bất động sản. Ở đây thì chỉ là khu phân khúc chung cư tại Hà Nội và tại Hồ Chí Minh. Và quỹ mở thì sẽ có hai loại, là một loại sẽ đầu tư về trái phiếu và một loại về cổ phiếu. Thì mọi người nhìn vào đây, nếu mà nhìn vào khung thời gian dài á, đâu đấy khoảng tầm từ 5 tới 15 năm á, hoặc là 20 năm, 25 năm thì một số sản phẩm chưa có thống kê được. Pointer này hơi nhỏ. Thì mọi người có thể nhìn vào đây có thể thấy là thật ra là tỷ suất của kênh cổ phiếu hoặc là kênh cổ phiếu ở trong quỹ mở thì mang lại lợi suất tương đối cao. Chắc là chỉ có thua mỗi vàng ở thời điểm hiện tại. Tại vì thật ra là vàng mới tăng trong giai đoạn 2 năm trở lại đây thôi. Có nghĩa là tăng từ cuối năm 2024. Theo anh nhớ lúc đấy là mọi người nhớ giá vàng bao nhiêu không? Mọi người nghĩ là giá vàng đã tăng từ bao nhiêu % kể từ cuối năm 2024 tới thời điểm hiện tại rồi? Mọi người có ai mua vàng để tích trữ không? Có ai không? Là có ai có đi đám cưới bạn bè hay gì không? Mọi người có để ý không? Chắc chủ yếu là học sinh mà. Thì giá vàng tại thời điểm cuối năm 2024 theo anh nhớ là đâu đấy khoảng 2.000 đô trên một ounce. Thì hiện tại là đã 5.000 đô rồi. Có nghĩa là đã tăng gấp 2,5 lần so với thời điểm cuối năm 2024. Anh nghĩ một phần là các nguyên nhân này thì chủ yếu là các nguyên nhân theo anh đánh giá là không mang tính ngắn hạn nhiều hơn. Thì các nguyên nhân liên quan như là cuộc bất ổn giữa Nga và Ukraine kéo dài thì cũng khiến cho các quốc gia cũng tìm một cái sản phẩm đầu tư để trú ẩn.
Với cái thứ hai là các ngân hàng trung ương ngoài Mỹ thì họ cũng muốn đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối, nên là họ mua vàng để tích trữ, và cũng một phần là họ cũng muốn bớt phụ thuộc vào đồng đô. Và cái thứ ba là tình hình lạm phát trên toàn cầu trong giai đoạn 2024-2025 thì rất là cao, nên là các nhu cầu liên quan tới vàng thì cũng gia tăng. Do đó thì thật ra nếu mà loại vàng đi thì đâu đấy thì thị trường cổ phiếu thì vẫn là một kênh sinh lời tương đối hấp dẫn. Tuy nhiên đi kèm với đó thì kênh này cũng có rủi ro tương ứng. Thì mọi người có thể thấy là độ lệch chuẩn theo năm, hiểu nôm na là ví dụ như ông nào mà có độ lệch chuẩn cao, có nghĩa là ông đấy sẽ có mức rủi ro biến động về hiệu suất sinh lời cao hơn. Có nghĩa là ví dụ như cổ phiếu, ví dụ như trung bình 5 năm là có mức lợi suất là 12,3%, thì đâu đấy có năm sẽ tăng trưởng khoảng 30-40%, nhưng mà có năm thì đâu đấy có thể giảm 20-30% chẳng hạn. Thì sẽ có mức biến động qua các năm rất là lớn. Thì do đó thì kênh đầu tư cổ phiếu là kênh sinh lời cao, tuy nhiên thì sẽ đi kèm với rủi ro rất là lớn. Thì nhìn một chút về thị trường chứng khoán kể từ đầu năm 2025 cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được gì? Thì chúng ta có thể thấy được là chỉ số VN Index đã tăng được đâu đấy khoảng 36% kể từ đầu năm 2025. Tuy nhiên thì lại có sự phân hóa rất là lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu liên quan tới Vingroup. Thì mọi người biết là nhóm cổ phiếu liên quan tới Vingroup là bao gồm cổ phiếu nào không? Oh, sorry. Em ơi, kỹ thuật. Mọi người có biết là nhóm cổ phiếu liên quan tới Vingroup thì bao gồm cổ phiếu nào không? Em áo trắng. TIC, VPL, Vinfear, VRE, Vincom Retail và VHM Vinhome. Đúng rồi, thì bao gồm 4 mã cổ phiếu như bạn vừa kể. Thì đâu đấy nhóm cổ phiếu này đâu đấy chỉ chiếm khoảng 15% vốn hóa, nhưng mà lại chiếm đâu đấy tới tận 78% trong tổng số tăng điểm của VN Index kể từ đầu năm 2025 cho tới thời điểm hiện tại. Do đó thì đà tăng của thị trường cũng tương đối là méo mó, chứ không có dàn trải đều đối với các ngành nghề. Và nếu mà so với lại các quốc gia trong khu vực thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì lại nằm trong nhóm có hiệu suất tăng điểm cao nhất. Đâu đấy chỉ thua Đài Loan và Hàn Quốc, thì có một phần là do sự tăng trưởng của nhóm Vingroup cũng đã khiến cho chỉ số VN Index có đà tăng vượt trội hơn so với các thị trường trong khu vực. Tiếp theo là nhìn về số tài khoản và dư nợ margin trên thị trường, thì mọi người có thể thấy là đều có dấu hiệu tăng tốt trong giai đoạn 2 tháng đầu năm 2026. Cụ thể là số lượng tài khoản mở mới trong 2 tháng 2026 thì đã tăng trưởng khá là mạnh. Thứ nhất là nhờ chỉ số VN Index là thiết lập kỷ lục mới, thì đã đạt được đâu đấy đỉnh là 1.900 trong tháng 1. Và thứ hai là đi kèm với đó là câu chuyện của Nâng Hạng Thị Trường. Thì tính tới tháng 2 thì tổng số tài khoản lũy kế tại thời điểm hiện tại là đâu đấy đạt khoảng 12,2 triệu tài khoản, thì đã vượt xa cái mức chỉ tiêu của chính phủ trong năm 2030 là 11 triệu tài khoản. Thì thật ra là chính phủ đặt cái mục chỉ tiêu về số tài khoản trong năm 2030 này, thật ra là mọi người nghĩ là mọi người chỉ tiêu này lâu chưa? Mọi người nghĩ là chính phủ đặt chỉ tiêu này từ khi nào? Mọi người có biết không? Thật ra chỉ tiêu số tài khoản năm 2030 đạt 11 triệu tài khoản á, thật ra là chính phủ đặt chỉ tiêu này vào cuối năm 2023. Có nghĩa là đâu đấy chỉ cần 2 năm thì số tài khoản hiện tại là đã đạt được chỉ tiêu của năm 2030 rồi.
thì có thể thấy là tốc độ tăng trưởng về số lượng tài khoản của Việt Nam rất là đáng kể. Và nếu mà tính theo tỷ lệ thâm nhập tại khu vực Việt Nam, có nghĩa là lấy số lượng tài khoản này chia cho dân số của Việt Nam, thì đâu đấy mức độ thâm nhập đâu đấy là khoảng 12%. Và mức này thì tương đối cao so với khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau mỗi Malaysia thôi. Còn lại thì các quốc gia khác thì đâu đấy dưới 10%. Tuy nhiên thì dư địa vẫn còn. Khi mà các khu vực đã phát triển rồi thì tỷ lệ thâm nhập này ở mức khá là cao, đâu đấy là trên 20%, như là các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản. Đối với các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Anh thì đâu đấy trên 40%. Đi kèm với đó thì dư nợ margin trên thị trường thì cũng tăng trưởng đáng kể. Dư nợ margin có nghĩa là cái khoản dư nợ, cái khoản tiền mà công ty chứng khoán cung cấp cho vay cho khách hàng để khách hàng gia tăng sức mua. Thì có thể thấy là dư nợ margin trong quý 4 2025 thì tiếp tục tăng trưởng 7,5% so với quý liền trước. Và hiện tại thì tỷ lệ margin trên vốn chủ sở hữu của ngành chứng khoán thì đâu đấy đạt tới 9%, đâu đấy là bằng vốn chủ sở hữu. Thì tuy nhiên thì theo quy định thì cái tỷ lệ này có mức trần là 200%, nên là vẫn còn rất là nhiều dư địa để dư nợ margin có thể cải thiện trong các quý tiếp theo. Tiếp theo đến về mặt thanh khoản, thì thanh khoản trong 2 tháng 2026 vẫn tiếp tục có diễn biến tốt, đâu đấy tăng 22% so với trung bình năm 2025. Nếu mà nhìn theo tháng thì mặc dù tháng 2 thì lại có sự suy giảm, chủ yếu đến từ việc là do tính vụ mùa, có nghĩa là một số nhà đầu tư thì lại mang tâm lý là hạn chế giao dịch để đảm bảo lợi nhuận trước kỳ nghỉ Tết. Với lại cái thứ hai đó là về tâm lý thận trọng khi mà cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu nhen nhóm. Nhìn vào cơ cấu giao dịch theo khách hàng thì có thể thấy là các năm trước, kể từ năm 2023 trở về trước thì khối ngoại sẽ ảnh hưởng rất là nhiều lên chỉ số của thị trường. Có nghĩa là khi mà khối ngoại bán nhiều thì chắc chắn là chỉ số thị trường sẽ giảm. Tuy nhiên kể từ năm 2023 thì mọi người thấy là khối ngoại liên tục bán ròng. Tuy nhiên chỉ số thị trường thì vẫn tiếp tục tăng, vốn hóa của thị trường vẫn tiếp tục tăng. Thì có thể thấy là một phần là do nhà đầu tư trong nước đã duy trì để nâng đỡ thị trường. Thì đây là một tín hiệu khá là tốt khi mà mình không còn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài khá là nhiều nữa. Và cũng kỳ vọng là cái câu chuyện này sẽ được tiếp diễn trong tương lai. Bên cạnh đấy thì năm 2025 cũng gọi là năm bản lề đối với việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Thì có thể thấy là năm 2025 thì vốn huy động qua thị trường cổ phiếu đâu đấy đạt khoảng tầm 1 tỷ đô. Thực ra mức này thì là mức cao so với các năm trước, nhưng mà so với mức đỉnh của năm 2018 thì mức này chỉ bằng đâu đấy khoảng 20% thôi. Tuy nhiên thì năm 2025 thì được đánh giá là năm bản lề để mở ra một cái chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường huy động vốn trên thị trường chứng khoán sau nhiều năm trì trệ kể từ năm 2018. Thì theo dự báo thì đâu đấy vốn IPO huy động dự kiến trong 3 năm tới ước tính đạt khoảng 47,5 tỷ đô. Thì mức này sẽ cao hơn đâu đấy gấp 10 lần so với mức của năm 2018. Có nghĩa là trung bình cứ mỗi năm thì đâu đấy sẽ gấp hơn 3 lần so với năm 2018. Và tất nhiên thì các ngành nghề, các doanh nghiệp mà khi lên sàn thì sẽ có ngành nghề kinh doanh đa dạng hơn. Có nghĩa thì hồi xưa thì phần lớn các đợt huy động vốn thì sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm ngành tài chính. Tuy nhiên thì trong 3 năm sắp tới thì các nhóm ngành khác cũng bắt đầu dự kiến lên sàn và cũng sẽ tạo ra một cái nguồn hàng đa dạng hơn cho thị trường
cũng như là có thể thu hút thêm nhà đầu tư với có nhiều khẩu vị rủi ro khác nhau. Đâu đấy là sẽ tập trung vào một số ngành, tất nhiên là vẫn có ngành tài chính, ngành tiêu dùng và một số ngành khác như là ngành công nghệ, ngành giải trí, ngành sản xuất và lắp ráp ô tô. Thì ở đây thật ra là đã có một số doanh nghiệp đã niêm yết vào cuối năm ngoái. Thì mọi người có biết được là doanh nghiệp nào đã niêm yết vào cuối năm ngoái không? Mọi người nhìn vào đây đoán coi thử doanh nghiệp nào đã niêm yết vào cuối năm ngoái rồi. Có tay nào không ạ? Em nói đi em. Em nhớ là FPT Securities. Đúng rồi. TCBS đã niêm yết vào cuối năm 2025. Còn cổ phiếu nào nữa không? Còn doanh nghiệp nào nữa không? Hình là tất cả các doanh nghiệp mà đã niêm yết vào cuối 2025 thì đều rơi vào nhóm ngành tài chính. Thì sẽ còn VPBank và VPS thì cũng đã niêm yết vào cuối năm 2025. Và dự kiến trong từ năm 2026 tới năm 2028 thì lượng huy động vốn IPO qua thị trường chứng khoán thì sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều so với năm 2025 và so với năm 2018. Vậy thì nhìn về từ đầu năm 2025 cho thời điểm hiện tại thì có thể thấy là thị trường chứng khoán của Việt Nam được đánh giá khá là tích cực về mặt nội tại. Vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì về thị trường chứng khoán từ đây cho tới cuối năm 2026? Chắc là phần này thì sẽ đi chi tiết hơn về câu chuyện nâng hạng thị trường. Thì cũng là chủ đề mà mọi người quan tâm, cũng là chủ đề chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì nhìn lại một chút về quá trình nâng hạng thị trường của FTSE Russell cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì từ tháng 9 năm 2018 thì FTSE Russell đã thêm Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng. Tuy nhiên thì phải tới 7 năm sau thì Việt Nam mới đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết để nâng hạng. Và FTSE Russell đã thông báo Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp. Tuy nhiên thì để có hiệu lực thì đâu đấy phải cần 1 năm để chuẩn bị. Thì đâu đấy 1 năm sau là ngày 21 tháng 9 năm 2026 thì quyết định nâng hạng sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên giữa giai đoạn này thì sẽ cần một giai đoạn trung gian để các nhà môi giới thế giới họ đánh giá được coi thử là mức độ hoàn thiện của cơ chế giao dịch tại thị trường Việt Nam như thế nào, để đảm bảo là các quỹ khi mà đầu tư vào đây thì có thể đầu tư được và có thể mô phỏng các chỉ số của Việt Nam một cách trơn tru. Thì thật ra theo đánh giá của một số bên thì các bước này gần như là bước thủ tục thôi, và gần như là 100% là Việt Nam sẽ chính thức được nâng hạng, có hiệu lực được nâng hạng kể từ tháng 9 năm 2026. Và thì tác động của việc nâng hạng thị trường sẽ bao gồm những tác động như thế nào? Thì sẽ bao gồm có 4 tác động chính. Thứ nhất là có thể tiếp cận được dòng vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế. Tác động thứ hai là có thể củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán thương mại trong khu vực. Tác động thứ ba là nâng cao uy tín ngang hàng với các thị trường sơ cấp khác, các thị trường mới nổi khác. Và thứ tư đó là sẽ gia tăng thanh khoản cho thị trường. Cụ thể hơn thì việc nâng hạng thị trường sẽ giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam đâu đấy sẽ thu hút dòng vốn từ 1,4 tới 3,2 tỷ đô. Thì trong dòng vốn này thì sẽ chia ra làm 2 loại là dòng vốn chủ động và dòng vốn thụ động. Thì đâu đấy chúng ta ước tính dòng vốn thụ động sẽ đạt đâu đấy khoảng 0,9 tỷ đô, và dòng vốn chủ động thì sẽ đạt từ 0,5 tới 2,3 tỷ đô. Dòng vốn thụ động thì chủ yếu là các quỹ ETF mô phỏng chỉ số tham chiếu. Trong khi đó thì dòng vốn chủ động thì sẽ đến từ các quỹ đầu tư chủ động, và với chiến lược đầu tư là sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp, cũng như là dựa trên các triển vọng thị trường của Việt Nam và so với các quốc gia khác.
Thì đâu đấy cái mức 1,4 tới 3,2 tỷ đô này thì sẽ tương đương với lại 0,3 tới 0,8% tổng vốn hóa thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Thì thật ra mọi người thấy mức này rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà nhìn lại thì mức này không nhỏ đâu. Mức này khá là đáng kể. Và trong vòng 3 năm kể từ khi nâng hạng thì hầu hết là các chỉ số đều tăng trưởng. Và cũng kỳ vọng là Việt Nam cũng sẽ đi theo các giống các quốc gia này. Về dòng vốn thụ động thì đâu đấy thì Việt Nam cũng sẽ được phân bổ vào các chỉ số của FTSE Russell. Tuy nhiên thì đáng kể nhất thì Việt Nam sẽ được phân bổ vào trong FTSE Russell Emerging Index. Thì đâu đấy cái rổ này thì đâu đấy Việt Nam dự kiến sẽ thu hút được khoảng hơn 800 triệu đô, thì chiếm khoảng hơn 90% dòng vốn thụ động. Và tất nhiên thì tác động sẽ phần lớn là sẽ tập trung vào các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, có thanh khoản cao, cũng như là có tỷ lệ free float đáp ứng được với yêu cầu của chỉ số. Phần lớn thì các doanh nghiệp này đều nằm trong rổ VN30, thì các doanh nghiệp này dự kiến cũng sẽ được hưởng lợi từ dòng vốn thụ động khi mà Việt Nam nâng hạng. Tới dòng vốn chủ động thì đi về bối cảnh một chút, thì hiện tại thì nhóm thị trường mới nổi hiện tại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong các quỹ chủ động, và chúng tôi cũng đánh giá thì cái tỷ trọng này dần dần sẽ gia tăng trong dài hạn. Có thể xét về bối cảnh một chút thì thật ra là nhóm thị trường mới nổi hiện tại đang đóng góp đâu đấy khoảng 33% GDP của thế giới và 25% tổng vốn hóa của thị trường, và có triển vọng tăng trưởng cao gấp đôi so với các thị trường đã phát triển. Tuy nhiên nhóm này thì lại được phân bổ khá là thấp, đâu đấy chỉ dưới 10% trong các quỹ chủ động, không có tương xứng với lại quy mô cũng như là tiềm năng tăng trưởng kinh tế của nhóm thị trường này. Và chúng tôi kỳ vọng rằng thì cái tỷ trọng này sẽ có xu hướng gia tăng trong tương lai, chủ yếu là sự hoàn thiện về mặt cơ chế, và cũng thứ hai là về sự hấp dẫn về cơ hội đầu tư tại các thị trường này, thì cũng sẽ khiến tỷ trọng này tăng dần theo thời gian. Và thực tế thì trong các năm gần đây thì thị trường mới nổi, cái tỷ trọng phân bổ trong thị trường mới nổi cũng gia tăng tương đối đáng kể. Thì với việc như vậy thì Việt Nam dự kiến đâu đấy sẽ thu hút khoảng từ 0,5 tới 2,3 tỷ đô từ các quỹ chủ động. Thì dựa trên hai cái luận điểm chính. Luận điểm thứ nhất là liên quan tới việc là kinh tế Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực. Nếu mà nhìn về trong giai đoạn 15 năm quá khứ tới thời điểm hiện tại, thì Việt Nam là nằm trong những nước mà có tốc độ tăng trưởng cao nếu mà mọi người so sánh với nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Thì đâu đấy chỉ thua Trung Quốc và Ấn Độ. Nhờ các yếu tố liên quan tới nhân khẩu học, vị trí địa lý thuận lợi để thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu, và thứ ba là thể chế chính trị tương đối ổn định. Về mặt định giá thì thị trường Việt Nam cũng đạt mức định giá khá là hợp lý. Nếu mà mọi người xét định giá forward PE trong vòng 3 năm nữa, có nghĩa là lấy vốn hóa thị trường hiện tại chia cho lợi nhuận trong 3 năm tiếp theo, thì mức định giá này hiện tại là đang thấp hơn so với trung bình của các quốc gia trong thị trường mới nổi sơ cấp. Thì hiện tại là định giá là 9 lần so với mức trung bình là 10,28 lần, nên thật ra là định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại vẫn đang còn khá là rẻ so với các quốc gia khác, các nền kinh tế khác trong thị trường mới nổi thứ cấp. Và cuối cùng thì anh xin chia sẻ một chút về lộ trình phát triển sự nghiệp của tại công ty chứng khoán, đặc biệt là tại phòng research. Đầu tiên thì cho mọi người sơ nét về các công việc tài chính khi mà mọi người mới ra trường, thì mọi người thường sẽ làm những công việc gì? Thì thường sẽ làm 6 công việc chính liên quan tới, thứ nhất là về tài chính doanh nghiệp, thứ hai là quản lý tài sản là bên buy side, thứ ba là làm ở phòng phân tích và chiến lược là bên sell side, thứ tư là làm phòng investment banking thì cũng là của bên sell side, thứ năm là làm ở bên ngân hàng thương mại commercial banking là làm trong ngân hàng, và thứ sáu là làm về phòng quản trị rủi ro thì có thể là tại công ty chứng khoán hoặc là tại ngân hàng. Đi chi tiết hơn về các mô hình tổ chức trong một bên sell side thì sẽ bao gồm 7 hoạt động chính, 7 phòng ban chính. Tuy nhiên thì chỉ có 5 phòng ban là anh nghĩ là sẽ gắn liền với mảng tài chính.
thì sẽ được liệt kê như phần trình bày trên đây. Thì ở đây thì sẽ có thêm 2 bộ phận nữa, đó là bộ phận Sales and Advisory. Thì bộ phận này là bộ phận tư vấn và tìm kiếm khách hàng, tư vấn và phát triển khách hàng. Thì ở đây thì công việc sẽ bao gồm tìm kiếm và tư vấn đầu tư, chăm sóc khách hàng. Còn đối với các khách hàng mà có tài sản lớn thì người ta gọi là quản lý gia sản. Và cuối cùng là bộ phận tự doanh, thì sẽ là kinh doanh từ nguồn vốn tự có của công ty chứng khoán. Thì hiện tại là anh đang làm việc tại phòng ban phân tích, là phân tích và chiến lược của công ty chứng khoán FPT. Thì ở đây thì anh cũng sẽ chia sẻ về lộ trình phát triển của phòng ban này thôi. Thì tại vì anh cũng không có nhiều kinh nghiệm ở các phòng ban khác để có thể chia sẻ cho mọi người. Thì đây là lộ trình phát triển của một bạn sell side analyst. Thì sẽ bao gồm kinh nghiệm. Thì đối với các bạn mới vào thì các bạn sẽ đi từ chương trình thực tập sinh, hoặc là có thể đi vào chương trình chính thức của một bên phân tích. Thì đâu đấy các bạn sẽ cần 3 năm để các bạn tìm hiểu về một ngành cụ thể. Thì sau 3 năm đấy thì đâu đấy các bạn sẽ lên vị trí senior, và đâu đấy có thể kiêm nhiệm thêm về một ngành nào đó khác nữa. Thì ở senior thì bên mình hoặc là các phòng phân tích thì sẽ kỳ vọng là mọi người cover ít nhất là cao hơn một ngành, từ 2 tới 3 ngành. Và đâu đấy mọi người có thể cover các doanh nghiệp khó. Thì doanh nghiệp khó ví dụ như là các doanh nghiệp đa ngành. Đối với các bạn mà trên 5 năm á, thì trong giai đoạn từ 5 năm tới 10 năm á, thì các bạn sẽ thường ở vị trí là trưởng nhóm như anh ở thời điểm hiện tại. Thì mọi người sẽ phụ trách không chỉ là ngành mà là phụ trách nhóm ngành. Có nghĩa là sẽ bao gồm 4 tới 5 ngành, và mọi người sẽ gần như là sẽ bắt buộc phải biết view của 4 tới 5 ngành đấy. Phải nắm được view của tất cả ngành đấy để đề xuất chiến lược đầu tư cho khách hàng. Và trên 10 năm thì các bạn sẽ làm ở vị trí giám đốc phòng phân tích. Thì lúc đấy là bạn phải có view của tất cả các ngành nghề. Và ở đây thì anh cũng đưa ra một cái mức thu nhập tham khảo anh lấy trên mạng. Thì anh thấy cũng tương đối đúng khoảng 70%. Thì mọi người có thể tham khảo. Một chút về quy trình tuyển dụng của các bên sell side. Thì cái này tất nhiên là sẽ không đúng 100% cho thị trường, nhưng mà anh nghĩ đúng đâu đấy khoảng tầm 80 tới 90%, nên là mọi người cũng có thể tham khảo. Thì thông thường các bên sell side thì sẽ tuyển 2 vòng. Khi mà tuyển các bạn lên chính thức thì thông thường là sẽ qua 2 vòng. Vòng thứ nhất là vòng lọc CV, và vòng thứ hai là vòng phỏng vấn chuyên môn. Thì vòng lọc CV thì tiêu chí đánh giá thì thông thường là sẽ 4 tiêu chí chính. Thì anh nghĩ cái này chắc mọi người cũng sẽ biết được thôi, tại vì thật ra là cũng có để trong yêu cầu tuyển dụng. Thì đâu đấy sẽ 4 tiêu chí này thì mức độ ưu tiên thì sẽ tùy vào mỗi bên. Tuy nhiên thì anh đang để tạo mức độ ưu tiên tham khảo. Đối với cá nhân anh thì anh sẽ ưu tiên kinh nghiệm thực tế. Có nghĩa là các bạn đã từng thực tập ở các phòng phân tích khác, hoặc là các bạn đã thực tập ở phòng môi giới chẳng hạn, thì các bạn đã có va chạm thực tế đối với công việc phân tích. Thứ hai là các bạn tham gia cuộc thi về tài chính. Thứ ba là các bạn có thể tham gia thi các cuộc thi chứng chỉ CFA level 1, level 2, hoặc là các khóa học bổ trợ liên quan tới modeling hoặc là phân tích cơ bản. Và thứ tư là các điểm GPA của các bạn trên trường. Và vòng này thì đâu đấy tỷ lệ đậu khoảng 20 tới 30%, có nghĩa là cứ 100 hồ sơ vào thì đâu đấy loại khoảng 70 tới 80 hồ sơ. Và tiếp theo vòng sau, khi các bạn pass qua được vòng 1 thì sẽ tới vòng 2 là vòng chuyên môn. Thì thường hình thức ở vòng này thì sẽ là các bạn sẽ viết một cái bài phân tích ngắn và sau đó sẽ trình bày với người phỏng vấn. Người phỏng vấn các bạn thì thông thường ở vòng này sẽ là trưởng nhóm, hoặc là Head of Research, là giám đốc phòng phân tích. Thì ở đây thì sẽ có 4 tiêu chí để đánh giá. 4 tiêu chí này thì sẽ là khả năng trình bày, khả năng phân tích, khả năng học hỏi, cũng như là thái độ tính cách của các bạn. Thì vòng này thì đâu đấy tỷ lệ đậu thì đâu đấy khoảng tầm 10% trên so với lại các bạn mà đã qua được vòng 1. Có nghĩa là cứ 20-30 bạn này ở vòng 1
thì đâu đấy sẽ chọn lọc từ 2 tới 3 bạn. Thì cũng khá là cạnh tranh. Thì đó là một quy trình tuyển dụng thông thường của một bên sell side. Buy side thì anh nghĩ là chắc sẽ chọn lọc hơn rất là nhiều. Và một chút thì anh cũng muốn quảng cáo một chút của bên anh. Nếu mà các bạn có nhu cầu hoặc là quan tâm tới công ty chứng khoán FPT thì mọi người có thể tham khảo trên website này, trên trang cơ hội việc làm của FPTS. Thì hiện tại thì bộ phận bên anh ở Hồ Chí Minh thì đã hết được tuyển. Hiện tại thì chỉ còn được tuyển ở Hà Nội thôi. Nên là nếu mà mọi người muốn cập nhật cơ hội việc làm sớm nhất thì có thể theo dõi trang này. Phần trình bày của anh ở đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mr. Thanh Nhong for such an insightful presentation. Through the valuable information you have shared, I believe that students now have a clear understanding of the market landscape and the movement of the capital flows in the financial sector. Next, in our workshop, we will have the opportunity to listen to the insights on the topic, the buy side, capital allocation, and strategic career pathways. Please welcome Mr. Rob Langrick, CFA CIPM, to come to the stage for his presentation. Well, hello, good afternoon, everybody. It's great to be here. Thank you for inviting us. Myself and Richard will be presenting here this afternoon. Let's just begin by introducing myself, and then I'm going to talk about 3 things. So let's start with the introduction. So I'm going to show my resume, my CV, in a visual form. So let me just go to that quickly. I think I'm going to, there we go. Okay, here we go. So I'm from the United Kingdom. I'm from England, and I did my school, showing my age in the 1980s. There we go, 1987. Started high school. I studied a law degree. Then what I actually did equity research. So I'm the second equity research analyst here, talking on stage. I was at HSBC in London, doing telecoms equity research. And so I'll share some experiences I had there. I also went to Cazenove, it's now JP Morgan Cazenove, doing equity research as well. Then I went to America for my MBA at Dartmouth, and then I worked at Bain & Company, which is one of the top 3 consulting firms, McKinsey, Bain, and BCG. And I was doing private equity diligence, private equity investing when I was there. It's great fun. After that, I moved into the data industry at Bloomberg, the data provider. You'll see a Bloomberg screen perhaps a bit later, a couple of screens. I was leading the education business. I built the certification program for Bloomberg, and then I joined CFA Institute in 2018. So during all those IPOs we saw a bit earlier, there was a big spike in IPOs. That's when I joined CFA Institute. I ran the CFA program for several years, and then I spent the last 2 years really traveling the world, meeting young people. So I travel a lot every year. I think I did 24 business trips last year. Places like Australia, twice, Europe, Africa, lots of African nations, Middle East, and now, of course, here, this is my first time ever in Vietnam, and we were in Singapore last week. So these are important places for us. So that's me in a nutshell. I'm a lifelong learner. So there's a little joke up there, Duolingo. Who uses Duolingo? Well, lots of hands going up. Duolingo, language learning, it's great, huh? So yes, I'm learning French and Spanish and Mandarin, and I love Duolingo every day. So I think my streak's now 488 days, by the way. So the reason I show that is it's really important to be a lifelong learner. You're going to live a very long time when we look at statistics. And the reality is you're going to a great school now, university. When you leave, there'll be new things all the time. So when I graduated in 1999 from my undergraduate, since then, you've had the sustainability boom, climate change has become very obvious. Since then, I had to learn about the science of climate change. I've learned about AI, because AI to me started with the cat identification technology of Apple iPhone in 2012, believe it or not.
Maybe few of you remember that. That to me was the first evidence of AI that I saw in my life. But it's fun to look back on it. Okay, so let me talk about three things. So I'm going to talk about, I'll start by talking about Vietnam. So let me provide another perspective, which is very similar, but the international perspective on investing in Vietnam. So I'm not going to read this to you. We'll share the slides with you. But the reality is that the fundamental thing happening in Vietnam, looking at from the outside in, the thing driving the economy is the reforms of the government. So you've got a government doing some really good sets of reforms, reducing bureaucracy, reducing waste in the government in particular, and then rewarding the private sector with incentives and so on. But most of all, most important of all perhaps, is the mega projects. So things like the new airport here in Ho Chi Minh, things like the motorway to Cambodia, things like the new sports stadium that's being built right now and so on. And actually the goal of the government is to become a developed market by 2045. So in 19 years, they want to become developed. Now, where did they get that idea from? Well, since 1990, there's good data. 34 economies have moved to developed status since 1990. Many of them in the European Union. Some of them discovered oil. That's not going to happen to Vietnam, neither of those two things. But it is very doable. And the model being followed by the government is the South Korea model. So the South Korea model is called the 3 I's. So what you do, first of all, you invest in infrastructure, and this is a very big infrastructure market. Then you infuse technology, you borrow technology from other countries, infuse that. So you look at VinFast, for instance, you see that technology being generated internally, and then you innovate. So South Korea, we saw the index performance, the Kospi, up more than 100%. Why is that? I think, does anybody know why the South Korean index is up more than 100% last year? Anybody? Yes, sir? The Samsung and the kind of the memory chip that they produce. So that's why the kind of inflow capital from foreign investors. Yes, that's the correct answer. So basically it's a shortage of memory chips, and South Korea is the #1 producer by far of memory chips, and they're needed for data centers. They're needed for phones as well, but mostly data centers. So for AI, you need more and more memory. So there's a shortage, so it's driving it. So following the South Korean model, let's have a look at some numbers. So this is the Bloomberg terminal I promised to show you. So this is the main screen people look at economic forecasts. So here we have the real GDP growth forecast. So you can see the consensus, that's the average estimate around the world, people like Goldman Sachs and Morgan Stanley, they think your economy is going to grow 7.2% this year. They also think you're going to have 3.5% inflation this year. Now, of course, we heard earlier about the problem in Iran, in the Gulf. Certainly, that could send that number up. You're already seeing it with the price of fuel, certainly. But the unemployment, so these are the most important statistics of these three in any economy, very low, very low. So that's the government reforms. There are jobs. If you want a job, you can basically have a job, which is great. And so there are lots of fundamental good drivers. Now, I remember I graduated in 1999. I've seen a lot of economists in my career. This is a very unusual set of numbers. It's very, very good to have high single-digit growth. It's unusual to have relatively low inflation and virtually zero unemployment. It doesn't get any better than that. So Vietnam is definitely having a moment, you can say. It's a fantastic economy. And I'm sure Richard, my colleague, will tell you a bit later about how unusual that is, perhaps, to have an economy doing so well. Okay, we'll skip ahead here in the interest of time. Here's a chart showing the GDP growth of Vietnam. We go back to 2019 here, just before the pandemic, and it was 7%. It went down with the pandemic. And now here we are, about 8% in 2025 last year. And people project it going down a bit to over 6%, still very strong. The green's the highest estimate, the red's the lowest estimate, the white is the average estimate. It's still a very good estimate. Now, I know the government wants to have double-digit growth. They've had double-digit growth before. I think it was in the 1990s. So it's not
without precedent. And I think that all depends on the mega projects delivering economic growth. Now, the good thing about the mega projects is they seem to have good return on investment. I remember in Japan in the 1990s, there were so-called bridges to nowhere, when they were just building bridges for the sake of giving jobs to people, not a good idea. But when you're building a new airport or sports stadium or motorway, those sorts of jobs are going to deliver results in terms of the economic growth. So I asked the question, how high is Vietnam economic growth relative to other economies? So I took this out of The Economist magazine, my favorite magazine. I've been reading it since 1993. Every week, I recommend you do too. And this is showing the 2026 estimated GDP growth for some of the main Asian economies. So when you look at this, and one estimate has Vietnam 6%, probably too low, I think that's the Asian Development Bank. But nonetheless, even if it was 6%, it's number 2 to India. So only India in Asia is growing faster than Vietnam. So it's objectively a very fast growing economy. You're very lucky to be here. You're very lucky to go to the school. And you're very lucky to be going into the job market in this country. Okay, I'll skip ahead in the interest of time. You can read these slides on your own. We'll talk about the stock market quickly. So this is the screen people look at in places like Hong Kong or Sydney or Tokyo or in New York and London and so on. It's showing the emerging markets equity indices, basically. So you've got CSI 300 in China, Shanghai Composite, Nifty 50 in India, Jakarta Composite, Malay, you've got the Philippine Index and so on, Colombo and Sri Lanka, Caspian, Korea. They're the 2 Vietnamese indexes. So this is what people look at. And the upgrade is quite important because when the upgrade happens, maybe, on the 8th of April at, I think, 5 o'clock in the morning here in Vietnam, that's when the stock market closes in New York, by the way. That's when they release it. That'll be the morning here. And speaking to some colleagues, they think there's a 90% chance that the FTSE Russell will finally approve the upgrade happening. And if they do, certainly some money will be able to be allocated to the Vietnamese indexes. But more important perhaps is MSCI. More money is benchmarked off the MSCI indices. That'll be a few years yet before they upgrade Vietnam, but they probably will. So things are looking good. When people are looking where to put their money around the world, foreign investors, it's looking more and more competitive to invest in Vietnam. Let's skip ahead and let's talk about what this means for you. Well, this upgrade is causing a big spike in potential IPOs. We saw a bit earlier the list of companies, the logos. I just drank a Highlands coffee, by the way, which is great. That company's in the IPO pipeline, or might have already done an IPO, I'm not sure. But lots of good names, real estate names, consumer names, lots of good companies doing IPOs here. And the thing, and here we go, here's the list of IPOs. We've already seen that great slide with logos, so I think you probably already know about the IPO story. But this is the key thing, message for you, is jobs. So there was a great Bloomberg news story. Race for talent is on as bankers brace up IPO boom in Vietnam. Now, when you do an IPO, the bank needs to write a piece of research on the company, build a cash flow model, estimate the future for the company, value the company, and then they go and promote or sell the new shares to investors. That's what happened. It's a lot of work. I've worked on IPO documents myself in my career many years ago, 25 years ago or so. You build a big fat book with lots of exhibits and diagrams and the financial model. So VietCap Securities, by way of example, plans to expand the team by 40% this year. 40% growth. You've got SSI Securities, our biggest challenge is staffing. You've got VN Direct Brokerage lifting banking headcount 20 to 30% in the next 12 to 18 months. So this is what's driving really good job opportunities for you. So this is very unusual as well. We saw the diagram a bit earlier, showing the IPO spike in 2018 and now the spike in 2025 and now in 2026. It's just a fantastic time to get an internship. They're going to need you to work on those books. Okay, I'm going to talk about career paths now as my second item. So let's talk about jobs.
and let me just show you our perspective, the different job opportunities you have. This is true of any country, including Vietnam, by the way. Let me show you the way we think about jobs in finance. So we think about them in 4 different buckets. Okay, so in the top left, you've got the buy side, which is people who invest money on behalf of other people. That will be Dragon Capital, for example, or a sovereign wealth fund, and so on. You have the sell side, so certainly FPT Securities will live there. They provide recommendations to the buy side to buy and sell securities, and then they do trades for them. And this is where you see sell-side equity research analysts. We just talked about that for the last half hour. This was my old job at HSBC in London, doing telecoms equity research. It's a great place to start your career. And it's quite unusual having a market with such a strong equity research job market. You have corporations in the bottom left. That's people who run companies, CEOs, CFOs, strategists, investor relations, but also people who own them, so private equity firms. And then finally, you've got advisors. They solve problems for corporations. That's people like the big 4 accounting firms doing the audit. It's like McKinsey, Bain, and BCG doing strategy projects, for example, or equity capital markets bankers doing IPOs and so on, M&A, Goldman Sachs, and so on. So, what are these yellow bubbles? So, we have 205,000 CFA chart holders globally, which is a very big number, by the way. In fact, I think the biggest business school in the world, does anybody know which the biggest business school in the world is in terms of number of MBAs who've been there? Anybody want to guess? Which business school has the most MBAs ever? Anybody want to guess? Most people guess Wharton in Philadelphia, that's not the answer. People. Okay, so here the answer is New York University has 140,000 people who have had the MBA. So we have 205,000 CFAs. So we're bigger than even the biggest business school. So it's a huge network. What job do? They do these jobs, and these bubbles are proportional to the number of people who do each job. So the biggest job for CFA charter holders is portfolio manager, like that job at Dragon Capital I talked about. And then, of course, like myself and my colleague, sell-side equity research analyst is the number 2, second biggest job role for CFA charter holders. So we really train you well to do that job. But what you notice is there are lots of yellow bubbles everywhere because we're really foundational. We're not really for any one job role. So it's almost like a fusion of a bachelor's and a master's in finance. Let's talk. I'm going to skip ahead actually now and talk about the CFA charter and then hand over to Richard. We'll share these materials with you, by the way, but I want to talk about the CFA program itself for a few minutes before handing over here. So, what is the CFA program? Let me answer that question very clearly for you. So, here, and your professors will be very familiar with these books, these are the world's most famous finance textbooks. So here is Fabozzi on fixed income. It's considered the Bible of fixed income, the bond market. You've got Ross on corporate finance, the most famous corporate finance textbook, perhaps. Holland derivatives, Bodekane and Marcus on investments. These are the most famous textbooks, finance textbooks in the world. But there's a problem. The problem is, if you read all of those books, and I recommend you do, if you read all of those books, you've got no way to prove to somebody that you read them, and no way to prove to people that you mastered the content. So, what is the CFA program? The CFA program is the stack of books on the right here. It's roughly the same content as the stack of books on the left. The big difference is we have a secure exam on the whole stack of books. So what is the CFA program? It's a branded exam which proves to people that you've read the most important textbooks in finance. That's what the CFA program is. It's a unique thing we provide, service we provide to prove to people that you've read the most important textbooks in finance and you mastered the content, basically. Okay, so that's what the CFA program is. In terms of the structure, it's got 3 levels. So level 1, we teach you about accounting. By the way, you must learn accounting very well. Accounting is the language of finance. Companies is where all the wealth comes from in the world, basically. Most wealth comes from companies, not from extracting commodities. But building companies makes the most wealth, and certainly that's true here in Vietnam, as well as elsewhere.
We teach you about economic indicators, statistics, and so on. At level 2, we teach you all about valuation. So how much should that share price of VinFast be worth, for instance? How do you value it? We teach you that at level 2, how to value bonds, derivatives, and so on. At level 3, we teach you how to build a portfolio. How to build a portfolio to meet the goals you set within the constraints that you have, such as risk, or you don't want to invest in, let's say, fossil fuels, or whatever it is you don't want to invest in. So this is the structure of the program. I'll skip ahead here. Now, I'll actually talk about this briefly. The reason people do it, by the way, let me explain this quite clearly. So I went to University of Nottingham in England. We saw that on the chart I showed earlier. Has anyone heard of Nottingham in England? Nottingham? What do you know about Nottingham? What? Premier League? Nottingham Forest Football Club? Okay, Nottingham Forest. Okay, what else does anyone know about Nottingham, apart from the football? That's a good answer, by the way. And on BBC, Yep. yes, I watch BBC and I know this is a rural area. I don't remember if it is a rural or an urban area. It's both. It's got Sherwood Forest. Does anyone know Sherwood Forest? Sherwood Forest? Yes, that's all I know about Nottingham. Does anyone know Robin Hood? Robin Hood? No? Okay. So there's a character from hundreds of years ago. And many people know that, but not many people have heard of Nottingham University. So let me explain something to you that's very important. So when you think about you go to a fantastic university, the best business school, in fact, in Vietnam. My school was good. Not as good as this one is in Vietnam, by the way, but Nottingham was good. Problem is, I live in America now for a long time. No one's ever heard of Nottingham, is the reality. The further away you go from home, the fewer people have heard about where you went to school. So my colleague Richard, you'll hear from him in a minute, he went to the best school in South Africa. It's called UCT. Does anyone know what UCT stands for? Oh, I didn't know either. It's University of Cape Town. It's the best school in South Africa. Here's the problem. So you spend all that time and effort going to a great school, getting into the best school, and working very hard, which is going to do very well for you if you stay in Vietnam or if Richard has stayed in South Africa. It's going to be good when you kind of move slightly away a little bit, but it's not going to be great when you move a long distance. No one's ever heard of your school. No one's ever heard of Nottingham. Okay? CFA, though, is a strong brand globally. So the reason people do CFA is the brand. It's all about the trademark, and we invest a lot in the brand. You've heard of it. So let's say you go and work in Hong Kong or Sydney or London, for that matter, or Paris. If you have CFA, all of a sudden they'll say, "Oh, I know you've written that stack of books. I know you passed a very hard exam. I now know that you reached this standard," which Rich will talk about in a minute. So I think I'll just end with a couple of points here. I'll just maybe end with this one. So where does CFA charter holders work? They work here. This is the league table of the English Premier League's football. This is the league table showing you where the most CFA charter holders work globally. Remember, we have 205,000 CFA charter holders. Number one firm, UBS, Swiss bank here, with 2,500 CFA charter holders. So when you think about it, let's say you did work at TP.HCM Securities, for instance, or Dragon Capital for that matter. Will there be 2,500 alumni from this school at that firm? Probably not, because that's probably more than there are people that work there. So when you think about the network you get in global firms, it's bigger than any network you'll have. Certainly bigger than University of Nottingham, than any of these firms. It's much bigger, all because we have 205,000 alumni. It's a great networking tool. And now I'll hand over to Richard, who'll talk about standards and why standards are very important, how they help you prove to people that the bar you've jumped over. Don't forget, you go to the best business school in Vietnam, but Richard will talk globally about standards, what they are, and the role we play in them. Over to you, Richard. Thank you, Rob. I'm just trying to work out, I think I'm the oldest person in this room by some margin.
So I'm just checking that I understand how these slides work, which I don't. That seems to be backwards, so that must logically be forwards. Okay, I'm going to just... Okay, so now standards. Who is really interested in standards here? Okay, all right, a couple of people, all right, because I think what people do is they give the old guy the most boring topic to see if he can suffer, all right. But I want to explain to you why this may seem boring to you, but why it's so important to your career and ultimately to your clients. Okay, so give me a chance to try and convince you of this, all right, and you can take a vote at the end if the grey hair delivered. Now, I'm going to go through this slide because everyone has talked about this. You know, we're clear about the market upgrade that may come for Vietnam. Everyone is very certain of the market upgrade. The practitioners that we are talking to are very confident about it. We're waiting for April to see if FTSE Russell confirms the upgrade, and then people are hoping for an MSCI upgrade by maybe 2027, 28, 29, 2030, sometime like that. Okay, now, the reason people are excited about that, the only number I'm going to point out here, is that the pool of capital being invested in frontier markets is about $206 billion. And the pool of capital being invested in emerging markets is $11.7 trillion. Okay, so that's 60 times bigger pool of capital. That's why people are excited. Okay, but I'm that guy, you know, I'm the guy who's going to spoil the party. And I just want to say to you, remember that many markets have also experienced downgrades recently. Okay, so there's been a downgrade in Indonesia recently, and there have been downgrades in Pakistan as well recently. All right, so what is the difference between markets that experience upgrades and downgrades? And there's several key differences. But one of the differences relate to the quality of talent in that market. All right, so does a market have the human beings to support the kind of activities that maintain a market upgrade? So I just want to remind you of that because you are those people. Okay, if you want to know, Vietnam is relying on you for its future. You know, you're at university now. The big market upgrade, the MSCI market upgrade, maybe that comes in 29, 2030, somewhere around there. If everything goes according to plan. And that's you guys. That is when you're in your stride in your career. Okay, so why do standards matter? Let's have a look at that. Oops, wrong way again. Okay, so firstly, let's understand what standards are. Right, because there are lots of different types of standards. Okay, and so there's standards of professional competence. So this is asking the question, can you do the job? Like, are you technically capable of doing the job? And I'm going to explain myself later, but I'm technically quite weak. All right, I'm definitely the dumbest person in this room, I suspect, okay? So not only the oldest, but then, you know, not a great one that. So competence is super important, all right? Your clients are relying on your competence. But competence is not enough, all right? So the next standard, a key standard, is a standard of conduct. Right, so the first one is, can you do the job properly? The second one is, will you do the job properly? Now, I think I have strengths in the conduct space, okay? If you have weaknesses in competence, then you need to fill that gap with something else. And so when I worked in the industry, I earned a reputation with my clients of always telling them the truth, even when the truth was very difficult for me to tell.
And to give you an example, I had a client, the company that I was responsible for running, we had a Japan fund, all right? And I had a client who invested significantly in that Japan fund, $10 million US, the week before the Japanese tsunami. Okay, so you need to be the first telephone call to say, you've seen what's happened, we don't know what this means for our portfolio. And then phoning those clients every day with more and more bad news. It is more difficult than you think. Okay, so that's the second standard that matters. And trust is the most important part of finance. You will not go and loan money to someone in the street who you've never met. Okay. But you might loan some money to your best friend or to a family member. Now remember, finance, you're asking people to loan you big sums of money. All right, and that's what your fiduciary duty is how you look after and protect their capital. And if they think you are dishonest, they're going somewhere else. Okay, so remember, it doesn't matter how good you are technically. You have to be completely trustworthy. And when things are going well, it's very easy to be trustworthy. When things are going badly, it's super hard. You lose sleep. You worry all the time. I can remember spending a whole year feeling sick every day I went to work. Because I just had to call people with bad news, day after day after day. Okay, so that one matters too. And then there's standards of objectivity and independence, and we know that from the CFA program. So when people ask you for an opinion, they need to know that it is your opinion. It's not an opinion that's influenced by someone else. Now, early on in my career, I sold hedge funds. That's what I did. I was a salesman. Okay? And my salary was part my basic, and then there was an incentivized part of my salary. Whenever you see a conflict of interest, you must know that people's objectivity and independence is compromised. I want you to invest in my hedge fund, not because I'm greedy and I want to buy a fancy car. I want you to invest in my hedge fund because then I can put my children through university. Then I can pay for my mother's medication when she's sick and she's old. All right, so understand that independence and objectivity can be undermined very easily because you have other people who are relying on you. Okay, and that can be very difficult. So finance is very, very interesting, but it's very, very challenging because many of the remuneration structures are complicated and are conflicted. People get paid for performance. That's a conflict of interest. Okay. And the key issue, I'm going to come back to the beginning, is trust. Can you trust yourself? I mean, that's the first question to ask is, can you trust yourself? I've definitely done some unethical things in my life. So, don't be trusting yourself completely. Okay. And once you've decided whether you can trust yourself, then you can decide whether other people can trust you. So, I'm going to come back to say what I said at the beginning. Standards may look very boring, but in some level, they're the most important thing. And human beings are not great creatures. Okay, human beings have a long history of doing bad things, as we all know. So, don't forget how important standards are. Now, when we're talking about all this capital coming into Vietnam in the next few years, and this is foreign capital, the question is how will a foreign investor know that you have standards? Maybe it's their first time in Vietnam. So not only do they not know you, they don't even know your whole country and its context. And so they're quite suspicious and they're very cautious.
All right, so the question is, how will people know? And the answer to that question largely is this. Like internationally, that's the answer to that question. And I'm going to explain to you why that is. So we have a professional conduct team, which is staffed by lawyers. And if you commit a financial crime, we will take your CFA charter away from you. If you use those 3 letters behind your name without earning them, we will take legal action against you. Now, if I get a PhD in finance and I commit a crime and I go to jail, when I come out of jail, I've still got a PhD in finance. Okay, that's, I think, one of the advantages of a PhD. If you know, it's very durable, okay? and please, I'm not making a pointed comment in any way to your excellent lecturers who are also CFA charter holders. So one of the reasons that this is such a powerful credential is because we take action against people who act in an untrustworthy way because we want to protect the people who remain trustworthy. So when Rob talks about there are CFA charter holders all over the world and the network matters, like part of that network is trust. People might not like you, but it's more important they trust you. And we help with that trust. Okay, so that is one of the key values of this brand, is that we vouch for your trust. Okay, now, what about the competence? So I'm going in circles, as you can see. Now, we have a process called Global Practice Analysis. Rob Langrick used to run Global Practice Analysis for CFA Institute. So if you want to ask him about it, go ahead. What we do is we interview practitioners, regulators, academics. We interview people around the world, and this is an ongoing process. And we use the information that we get from that to update the CFA program every year. And the questions we are asking those people is, what are the skills and competencies that you need to have in finance now? So in a way, if you pass the CFA program, then this process of practice analysis also vouches for your professional competence. Okay, so we stand behind your conduct and we support. That's when you know that you've got boring. Okay, watch this. The old guy can still have a big voice. Okay. So not only are we supporting competence, we are supporting trust and conduct. Thank you. Thank you so much. I hope my battery doesn't go flat. Right, now what I'm going to do is I'm going to take you on a very quick tour of what this looks like through the eyes of an international investor coming to Vietnam. Because remember, you've got $11.7 trillion of investment. Thanks so much. Okay. I've never... Hello. Do you want to turn that up a little bit? Thank you. I think it's just I have the grey-haired touch of death with technology. Thank you. Okay, here we go. We can turn it down a little bit. I should hold it like that. Okay. So that's an example of competence, okay, and my lack thereof. Okay, must I hold it further away? Okay, maybe it's this. Arm's length. Don't go near the speakers. I think that I've learned some Vietnamese today. Who would like to hold this? Okay. I'll come down the stairs and try there. Good luck. I think I switched it off.
Right, so what I'll do is I'll just carry on with my big African voice. There we go. Thank you so much. Hello, hello, hello. Okay, this doesn't seem to be on. So I'm going to go with the big voice in the recording, okay, if that's all right. So what I want to talk us through is just some examples, and I'm going to show you 4 examples of competence and how that relates to the Vietnamese market and the eyes of foreign investors, and some of the skills that you may need if the Vietnam market is upgraded. And of course, we hope it will be, and we think it will be, but we don't know. All right, remember, if you go back 1 month and you ask someone, what are the financial prospects of Dubai look like? People would have given you a very strong report for Dubai's financial center. That's how quickly things can change. And remember that that change affects many countries. Okay, so financial analysis, and you can see some examples here of things that international investors are going to expect you to do. All right, and you'll see those in the CFA program. So whether that's, oh, you're the best. Thank you. I really appreciate it. Thanks. Here's your little box. Thanks. Wonderful. Okay, that's much better. Thank you so much for helping me. And so there's a level of analytic rigor or quality that international investors will expect of you. And knowing some practitioners in the Vietnam market, I'm sure that they will get it. But that's the first area of competence. We've got some examples of where you'd find that in the CFA program. And now here are some of the challenges that I think foreign investors are going to be very interested in Vietnam. So you have a range of big state-owned enterprises. Those state-owned enterprises are under pressure to privatize and in some instances expand their businesses outside of Vietnam. These are some of the things that international investors are going to interrogate you on. All right, so it's not enough to come just with a growth story, okay? And the growth story is very good, so obviously people use it. What they are looking at is they're looking for return on invested capital rather than just the cost of capital. They want a deeper level of analysis from you, because that competence is part of the reasons that international investors will trust emerging market analysts. And then, you know, so you're going to have to defend those assumptions quantitatively rather than just with growth stories. Okay, now, this is a macroeconomic world, and I've just used the example of the awful conflict that we see in the Middle East. Okay, what is the impact of that on Vietnam? 30% increase in the price of fuel already. Okay, so some of the skills, okay, that you are going to have to be able to deliver is talk about how Vietnam fits into that kind of global economic framework. And you're going to have to be able to speak with some confidence at that. Should I move away from that speaker? All right. And of course, there are many places that you find that in the CFA program, but I also want to highlight our newest practical skills module, which is called Practical Macro at level 3. This is a very, very geopolitical world, and that makes it a very macroeconomic world. Vietnam examples, I think they're quite self-evident, if you like. I've already had a conversation today about the US dollar VND exchange rate. And then I think the critical ones here are in the middle. Does Vietnam benefit or suffer from being part of a global supply chain? I mean, it's a complex question. You know, when the global supply chains, primarily running out of China, broke down during COVID, Vietnam was a key beneficiary of that. Okay, resilient, tough market that was adaptive enough to step into that role. Okay, so remember always, when you see your country benefiting from something, you've always got to remember, well, you know, that can go both directions. Okay, so again,
What is it that drives that change, and how will Vietnam be impacted on it? The final point underneath there is I also think it's incredibly important for you to be able to understand and talk about the rotation of capital in and out of emerging markets and to Vietnam as part of that emerging markets bucket. So macro analysis. You know, I think for a long period of time, macro analysis was something that people thought, you know, it's sort of important, but not too important. And then COVID came, and everyone realized that it was super important, I think. All right, so we've gone from macro, let's go down to micro. Now, we've all had conversations today about the indices. So which index? The market upgrade is an index conversation. Not so. We're talking about being included in an emerging markets index rather than a frontier market index. So there are key skills that will be super important to you, particularly as you start your career, because you're going into a career at a time that your country is likely to be included in a new index, new for your country. So you need to be able to understand those key issues, you know. What is the difference between passive and active flows? How do those show up for your investors? And of course, we have that covered in great detail in the CFA program. And here's some Vietnam examples. We had conversations about free float. So one of the things that's interesting about Vietnam is that you have high quality companies, but in many instances, because they are SOEs or they are transforming SOEs, there's very little free float. All right, so investors need free float in order to participate in your economy. So you need to be able to understand and explain that to your foreign investors. And then, of course, all right, initially, you're going to be a flow-driven economy. All right, you've got all this like, whoa, we're part of the MSCI, Emerging Markets Index, the money's coming in waves, all right? Initially, that's going to have an impact on your market, but that is a flow-driven impact. Quickly after that, you're going to be focusing on fundamentals. So as a practitioner, part of competence is being able to speak to both of those. And I think they're incredibly important. Our colleagues here who are Vietnam market practitioners are already very comfortable with those conversations. You've seen that from their presentations. And remember that as that transition happens, previous frontier market investors have to sell. So actually you've seen a lot of outflows from the Vietnam market, and part of that is about frontier market investors taking profits and exiting. And then of course you've got the emerging market investors coming in. So those are some key skills that you need to be comfortable with in your career. My career, there were different challenges, okay? Your career, those are almost guaranteed. Okay, all right. And then, of course, portfolio construction and risk management. And the reason I wanted to talk a little bit about this is I think most people anticipate their careers starting in analytics. Okay, you're an analyst, whether you are probably a sell-side analyst, possibly a buy-side analyst, but it's further on in your career that you become a portfolio manager, okay? And we do have at least one portfolio manager that I know sitting in this room today, all right? So why does that matter, even if you are focusing on single stock analytics? So you need to understand how investors are looking at their entire holdings and allocations. You need to be comfortable with that risk factor analysis, all right? And thinking about how that shapes a portfolio and how what you're analyzing might fit into a portfolio. Again, you can see we've got very well covered. In fact, the CFA program is probably, if you think about Rob's yellow bubbles, portfolio managers are the biggest bubble. All right, so clearly the program prepares people for this, but you need to be able to speak about the work you're doing in the context of portfolios. Now, of course, you're going to likely fall into, sort of sleeves or buckets of funds,
Asia ex-Japan typically, and otherwise an emerging market, ASEAN sleeve of countries, for example. You need to be able to explain the tracking errors. Portfolio managers care about tracking errors and will be benchmarking their performance against whatever index they benchmarked against. So, the CFA advantage to this is right from level 1 up, you are learning how to understand what you're doing in the context of a portfolio. So that prepares you very well to support your portfolio managers, and it prepares you very well for career progression and success later. Okay, so my final bit is going to be focusing on conduct. Now, you remember when Rob showed you the 3 levels of the CFA program, and ethics was the center of the CFA program. And I've said to you, I'm speaking for myself, I've had challenges with ethics at points in my career. And the reason I'm not embarrassed to say that to you is because if you think you are going to be fine with ethics because you're a good person, think again. Okay. Is it more important to support your clients or your mother? Is it more important to think about your clients or your sick child? Okay. Ethics is not about Ferraris and watches. Okay. Ethics is about like the things that really get to you. And that's where you'll find yourself compromised. And in the CFA program and at CFA Institute, we have an ethical decision-making framework to help people, because if you study ethics, there's one thing that I can tell you, is that being a good person will not stop you from doing bad things. And if you think you're going to read that in a book, you can. Take it from me, okay? All right. I try to be a good person, but every now and then I'm real bad, all right? Okay. Now, in the CFA program, we're going to focus on fiduciary duty to clients, all right? And that, I think, is probably one of the most challenging things to do, is remember that you're putting your clients' interests first. Because why? Why would you put your clients' interests first? Wouldn't you put your employer's interests first? Why not your employer's interests first? Does anyone know? No one's going to go with this, and I understand why. Okay. So the answer is so simple. Whose money is it? And the answer is it's your client's money. It's not your employer's money. I think the greatest challenge I had in my career in finance was acting in the interests of my clients and not in the interests of my employer necessarily. And interests of your employer and interests of yourself are much more closely interlinked. You know, if you do well for your employer, then you get a bonus. Conflict of interest, okay. If you do well for your clients, you might not do well for your employer. And I'm just leaving that hanging because I'm telling you, you're going to discover these things when you get to them. All right. Ethical and professional standards, as Rob showed you, at all levels. And then, of course, a key focus on corporate governance. And we understand how important corporate governance is because corporate governance reforms are a big part of why Vietnam is succeeding. Okay. Now, a concern of international investors will be that Vietnam investors have access to information from you that international investors don't have. You know, it's kind of, if you think about soccer, okay, put your hand up if you ever watch soccer, football, okay. And Vietnam has got a very credible football team, do you not? Okay, your team is doing well, okay. So countries can feel a bit like football, okay. You want to support your teammates more than you want to support other people. And in investing terms, that can mean an asymmetry of information flow. Maybe it's easier to speak to a Vietnamese client than it is to speak to a French client or a German client. Okay, so that
kind of flow of information is critical. There are concerns about preferential treatment of shareholders here, and that will always be the case where you've got state-owned enterprises, and it will always be the case where you've got strong family-owned businesses. That concentration of power creates concerns. And the timeliness of disclosures, that everyone who's in the same client category gets the same information at the same time. Very difficult to achieve. And I've highlighted the key issue here. The CFA program teaches you how to apply client-first frameworks. And that is at the core of ethical conduct in finance, because it's not your money or your employer's money, or sometimes it's your employer's money, it's your client's money. And then again, I'm going to stop where I started and say, trust is kind of everything. Okay, so good luck with it, all right? Good luck. And remember that you're going to sometimes find yourself being a bad person. The important thing is to catch yourself before you do it, okay? Do not look in the mirror and think, I'm a good person, no problems here. Okay, maybe being a good person is the wrong thing for your clients as you support your family or your friends. So I want to thank you so much for letting me be here today. I'm sure you're going to have successful careers, all right? And remember, there are many ways to succeed in finance, but there's always one way to fail. And the way to fail in finance tends to be ethical conduct, okay? That is the career ender. A bad year is just a bad year, okay? Being truthful, being transparent, applying independence and objectivity is the way to go. Thank you so much for having me. Thanks for fixing the technology as well. Okay. Thank you, Mr. Jacques Langrick and Mr. Richard Majuli-Ray for your inspirational presentation, which has provided valuable perspective on the buy side and its role in directing capital inflows, as well as the market upgrading and professional standards in the global financial industry. And now, let's move to the Q&A session. Well, after hearing all the perspectives shared by our three speakers, I believe many of you may have some questions you would like to ask. And now it is the time. Let's welcome Mr. Yu King, our lecturer of the department, to join us as the moderator of the Q&A session. For this session, SAPP Academy has prepared 4 gifts for the first 4 students who raised their hand to ask questions. And this is the wonderful opportunity to interact directly with our industry experts, so please feel free to ask your question. Now I would like to invite Mr. Yu King to moderating the session. Hi, I would like to invite all the guest speakers who just was here a little bit moment ago, and then Mr. Yan come here, so we can do a Q&A session for the students. Thank you. Right. Just have a few questions. So I think that we have spent quite some time here today. That I'm just going to make it be very efficient. Okay. So the first question, I think, come back to the first speaker today. So how do you envision Vietnam's finance and investment industry evolving over the next 3 to 5 years if the market upgrade is successfully achieved? I think like the market upgrade is just a
bonus for Vietnamese public market. So I think the Vietnamese market has a lot of growth potential here. So in terms of public investment, in terms of domestic consumption, in terms of export growth. So, and also in the government want to push our economy grow higher by a lot of policies in terms of public or private enterprises, the support for these areas. So in the next 3 or 5 years, I think we will remain a growth or as like I think like the growth in Vietnam is one of the leading countries like in Asia or like in all over the world as well. Yes. By the way, we've been talking a lot about qualifications like CFA and ACCA and such. I just want to ask you one more question. What kind of preparations that you think students here should, prepare in order to get to the job market right on time when the upgrading happens and other following events? I think the market right now is more competitive than it was 5 years ago. Like back in 5 years ago, I got CFA level 1 after graduating school, and then I broke into this industry. But right now, I think the competition is much higher. So maybe you can, maybe like CFA level 1 is like a standard. It doesn't create any competitiveness, So CFA level 2 is much more preferred. Besides, I think the qualification is a bonus for your CV. I think I put more emphasis on your fundamental analysis, like your experience, like as an intern, or also do you have any achievement in the financial competition during your university? So I think that should also be assessed as well. So I have like 4 criteria that I showed you earlier. So yeah, I think each criteria seems to have an equal weight, I think. Yes. All right. Okay. So, is there any question from the audience regarding the preparations and qualifications that you need to get? Yeah, this one. Maybe we're gonna choose another one, right? Because we'll come back to you later. Yeah, there's one. This is raising your hand. Yeah. Okay. Go ahead. Hello, and thank you very much for your sharings for today. About the CFA and about finance in general, you mentioned about the 3 I's, which was innovation, influence, technology, and infrastructure. And apart from that, you also mentioned about AI and how you first met AI in 2012 with all the new. You for your first accounts with AI, and I'm thinking that finance and business analysis is about analyzing using numbers. But with like the development of AI, do you think it will replace some of the skills sometimes necessary and basic for you to develop more in this path in getting a CFA or so? Like AI, will it actually replace us in some way? So the answer to that is yes and no. So skills keep changing, the skills you need, and the reason for that is because technology keeps evolving and the tools you use keep evolving. So when I started my career, you would spend a lot of time trying just gathering data, finding the data, looking through company documentation, looking for the relevant part. I'll give you an example. So there's a company in America called Domino's Pizza.
And a very important statistic that Domino's Pizza sometimes publishes in random places, a press release or a capital markets day presentation or a quarterly transcript, is the price progression of pizzas. How much are the average prices going up every year? They don't put that on a table in the annual or quarterly report. So you'd spend a long time hunting for that statistic. But now with things like Visible Alpha or with Gemini, you can look through the universe of documentation quite quickly and ask it a question in plain English about the price increase, and there'll be transparency going through the source documents. So the research skill of hunting company documentation is less valuable now. But one thing I'd like to say, though, you ask about the jobs going away, a couple of comments or 3 comments on that. First of all, AI is coming after tasks, not jobs. But each job has lots of tasks. We count 82 tasks a portfolio manager does. Some of them, yeah, AI is assisting heavily. So AI is not coming after jobs, it's coming after tasks. When we look at the data, we track all the data globally about jobs in finance. Obviously, there's some volatility, booming job market in Vietnam. Right now, Dubai is having a big decrease. So, but when we look at especially the New York and London data, it's quite clean. It's got long historical context. We don't yet see a decline in the number of jobs in New York and London in the securities business. There will come a point in 2-3 years, if that remains the case, it's going to start questioning the hypothesis that there's going to be a net job decrease from AI. My opinion, I don't think there will be a net decrease. And let me give you my final point why. So let's say you dig coal out the ground in the Eastern Cape in South Africa, and then you dig it up, you put it on a boat, and you ship it and sell it around the world. You know when the job is done because the boat disappears over the horizon, you sold the coal. What about equity research? When you're looking at VinFast, for instance, and analyzing the prospects, do you know when you're done? Yes, you can look at sections, the total addressable market, the risk factors, and so on. You can certainly do that. But there's no ends to that research process. You need to keep saying, is my hypothesis still true? Is there any data challenging my hypothesis? So the difference between digging coal in South Africa and looking at VinFast here in Vietnam, that's a closed-ended job. You know when you're done. You don't know when you're done. There's always more you can do to generate alpha. So it's not as if just because some tasks will go faster with AI, it doesn't mean people will go home at 2 o'clock in the afternoon and just go home because they're done. You're never done. And so that's the huge distinction, very important. And the very final thing I will say is the problem with AI and humans is AI is inherently backward-looking. It's looking at historical data to look for correlations. That's what it does. When you write an investment hypothesis on a company here in Vietnam, you're looking forwards. Historical data is useful, but ultimately the human is obsessed about the future. That's not in the context window of AI. So big difference. So I'm actually quite optimistic. I think there'll be more opportunities that AI generates than there will be task automation, basically. So. Sure. I think back in the day when we are analysts, like years ago, AI is not a thing, right? Yeah. So I remember after trading hours, I spent like 1 hour or 2 hours, summarize all information in Excel file and the stock data together, the data for tomorrow trading. So nowadays with the prompt command, is take like a few seconds to just get all the information you want, or Bloomberg data, things like that. Yeah, so is there any other questions? Yeah. Wow, we have a lot of interest here. Hello, Mr. Young, Mr. McCready, and Mr. Direct. I have this question for you. It seems unrelated to CFA, but it's still within the bounds of finance. I know that in finance, there's a branch called high frequency trading, and this deals with order matching and low latency processing. And I am an economics student, but I have a background in competitive programming and discrete mathematics, and I think with these skills, maybe in the near future or in the far future, I can create high frequency trading systems for
Vietnam. Yes. So I think. Do you think that I have a prospect or potential in this field, and should I improve my knowledge about finance through CFA charters or any other certificates? Yes. Sure, tough question. I Yeah, that's very tough questions. I think is anyone here? Here we go. Try mine. I think right now we don't have in required foundational system to support the high frequency trading because currently we don't have instant trading here in Vietnam, so we need to wait like 1.5 or 2 days to get the money or to receive the share of stock. So I think it will evolve when the operating system can support the in-charge trading. But right now, it's still you are not capable to do high frequency trading. But I think sometime in the future it will. In terms of qualification, I think they are more like a math based, like in terms of calculation. But I think you need also some kind of like financial knowledge to know how it works. But yeah, it demands much more in terms of math or some sort of that. That's my answer. Yes. Do you want to add anything more to that? All right, we move on. So we are gonna have a few more questions, right? Yes. My name is Thảo. Thank you for your speaking sessions. I'm currently a sophomore and I'm about to join the labor force. So I'm particularly interested in the investment banking division. And as you hadn't already know, investment banking consists of two main missions. The first one is IPO. We have talked about IPO. And the second thing is merger and acquisition. And I'm particularly interested in how the CFA knowledge will be applicable to the merger and acquisitions. Because I believe that apart from the finance perspective, there is the strategic perspective of M&A. So I really want to dive deeper into the M&A aspect. Well, I think we have the most appropriate person to answer the question is a veteran from Morgan Stanley, who is very well known in investment banking. Investment banking in the Wall Street. So, you answer that. Yes. So M&A, ultimately, you're just as with equity research, you're looking at companies. So you're going very deep, looking at single companies. In the case of M&A, you're doing things like you're doing DCF valuation, just like in equity research, by the way. But you're also doing things like accretion dilution models, for instance, when you're putting companies together and analyzing the net impacts on the earnings per share of bringing them together. You're doing things such as LBO models and leveraged buyout models, when you're assuming that they're going to borrow money. You're basically trying to figure out the internal rate of return or IRR of doing a combination, a deal to a leveraged buyout. Not necessarily a combination, but buying it a company with debt. So you're doing slightly different techniques. The thing that all equity research and M&A does, though, they're all looking at single companies. You have to build a three-statement financial model. You have to build an income statement. You have to build a cash flow statement. You have to build a balance sheet, and it has to balance. And so that's there's a lot in common between finance professionals and equity research or people doing IPOs and M&A, because you have to go very deep into companies. You asked about doing forecasts and so on, having an opinion about a company. That's true of somebody who works in equity research here in Vietnam. It's true of somebody in M&A. It's true of a strategy advisor at McKinsey, Bain or BCG having a well-informed opinion about the future prospect of a company. So in fact, there are lots of skills that you need that you'll get here and you'll get from CFA program if you want to do mergers and acquisitions. Yes.
I think we have room for one more question. Last one, right? Yeah. Okay. Hello, my name is Hai. Thank you for all your sharing. So we already talked about how market upgrade can affect Vietnamese public market, right? So I want to ask about the private market. How do you think the market upgrade can affect the trend in M&A on especially private credit in Vietnam in the next few years? That's all good questions. I think private credit. Are you? I think it's outside. Expertise. Well, that's a very, very tough question. Very tough questions. I think. I don't think it will affect. Yeah, I don't think. No. Well, do you think it's affect private? Outside of my scope of expertise, I'd be parroting things that I'd read and tried to understand. So, do you have a view? Well, the upgrade is about the public equity market. It's not about the private markets, quite simply. Now, insofar as the upgrade leads to capital flows, that will stimulate the economy. And when you stimulate the economy, there'll be the scope for doing more private credit transactions. All private credit is, it's a branch of commercial banking. It's lending money to private companies. So what happens when you stimulate the economy, there's going to be more credit growth, there'll be more people looking to borrow money because there's going to be more opportunities to make money commercially as a business person in Vietnam. So I think it will stimulate private credit, but it won't be directly linked. It will just have this wealth effect, or the flows will improve the fundamentals to the point where there will be more private credit, but it won't be a direct mechanism, if that makes sense. Yeah. I think that's true too, because like for example, if a commercial banks or an investment fund can raise fund more from abroad, then you have more fund and they can might establish a small fund inside the fund, like private equity fund. That makes sense. All right, so I think There's one more question. one more question. Okay, one more question. So, which one should we? We have one more person over there. Okay, go ahead. Yeah. So I want to ask about the CFA exam. As I can see that the fee for taking the CFA exam is quite high for Vietnamese students. So I want to ask, are there any scholarship legacy from the CFA Institute that can support us to take the exam with lower fee? Best questions. Okay, thank you so much for that question, and it's the third time I've been asked it today, so I understand the need. It's my magic effect. So we have trimmed our scholarship offering. So that's the first thing I'd say. So historically, we provided a lot of scholarships to universities, and through the COVID sort of years, that became very difficult for us to maintain and support. We do have access scholarships. So those scholarships are for people who are facing financial difficulty, which of course is many people. And there, you'll find the links to the Access Scholarships applications on the website. If you want to submit an Access Scholarship application, we'd encourage you to do so. But you need to understand that we get an enormous number of applications for those Access Scholarships. We don't have a view on. I can't tell you what your chances are. Okay, I can probably tell you what your chances are in lottery ticket purchases. I don't think it's those kind of tiny odds, but lots of people are facing hardship around the world. And if we think about there are economies that are in a different situation to the Vietnamese economy. So the economy is in decline, where people are facing financial hardships, and that decline is sort of extending. So
my advice is apply, but do not, you need, and it is seriously focused on people facing financial hardship. So by all means apply, but understand that the chances are, you know, they're not like 1 in a million, but they are also not like, you know, 1 in 5. Okay, so just bear that in mind through that application. Now, I want to answer that question in a different way, and I don't want to be, you know, sort of easy in doing so. Something worth focusing on with the CFA program is the value it offers for the price. And, you know, if you think about it, like the CFA program competes globally with really top-level MBAs in the world, okay? And those MBAs cost anywhere between 80 and 200,000 US dollars. So there's also just the sort of the value, you know, positioning. We're a self-funded NGO as an organization. No one is trying to get rich in our organization, or certainly no one that I know. I think there are much better ways to get rich than work for a finance education NGO. And also bear in mind that the enormous costs of running the CFA program, let alone the other programs we offer. Global practice analysis, continually updating the curriculum. And then the final thing, I've mentioned our professional conduct teams, which protect your investment in the CFA program, and then the incredible exam security. The reason that the CFA program is so valuable to people is that no one, if I say to you, I've got an MBA, what is your next question? Like, oh, where did you get your MBA? And then I say to you, oh, I got my MBA at Nottingham or UCT, and you're like, oh, I don't know about that MBA. How does that compare to other MBAs? Okay, so that's the challenge with an MBA. So unless your answer to where did you get your MBA is Harvard or Stanford maybe or something like that, then no one really knows what it's worth. The CFA program, because of the exam security, is exactly the same qualification anywhere in the world. So no one says, oh, where did you get your CFA? I got my CFA in Ho Chi Minh City. Like, no one ever asks the question where. What they often ask is when, okay? Oh, when did you get your CFA? You know, because I guess they're trying to make judgments about your age or something like that, you know? So the exam security and the professional conduct maintenance and the fact that the curriculum is updated every year, there are the world's leading universities mapped to our curriculum. That's how expensive that process is. So I think about the value side. I'm not trying to be light and easy. You know, I come from Southern Africa. I understand how expensive this program is, you know. Your currency is weakening against the US dollar, okay? That's great for Vietnamese exports, but it's difficult for people trying to pay for the CFA program. I can appreciate all of those things. I can think of no better investment to make in your future, and I think the value it offers is incredible. And I'm sorry that it's painful. As an emerging markets person, I really can appreciate how painful it is. Okay, no better value, no better investment. But thank you for the question. Have a look at the Access scholarships if you want to, you know, by all means. Well, so thank you very much for joining the discussion today, and I hope you have a good time, and also the audience. I think it's time that we are going to conclude today's discussion and workshop. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Thanks.
On behalf of the students, we would like to sincerely thank you, our speaker, for answering all the questions and sharing valuable insights. We know many of you may still have some questions. Due to limited time, if you have additional ones, please submit them through the survey form via QR code on the screen, and the organizing team will respond after the event. SAPP Academy has also prepared a special gift for the first 5 participants who completed the survey and registered for any CFA program courses at SAPP Academy within 48 hours after the event. The gift includes a thermal bottle and a 500,000 Vietnam cashback. And by completing the survey, you will also receive post-event materials, including presentation slides, event recording, and exclusive CFA learning materials from SAPP Academy.